Zovem Brone. Bronislava. Dokumentai Bronislava. Bronislava. We just came from the 7th Fort, where we paid homage to the many Jews that were murdered at the 7th Fort. But while we had our small memorial service, we were accosted by some young local Lithuanian on a bicycle who kept harassing us and making anti-Semitic remarks. He was offensive about our wearing a kippot, yarmulkes, and it was a rather unpleasant experience. However, now we're here with Brone, who is one of the truly righteous Gentiles who was involved in saving Tikva Jural during the Holocaust. I'm here in behalf of the Foundation of Christian Rescuers. This is an organization through the ADL, which is founded primarily by Rabbi Shulweiss of the Valley Bet Shalom in Encino, and the work has been continued through the ADL, through this foundation. Mr. Osberg, David Sioni are key members who I have met. There are many others who I have not had the opportunity and the pleasure to meet. However, I'm here in Kaunas, and it is a rare opportunity to visit with such a woman like Brone, and to find out what happened and what motivated her during that special period of time. Ich will ihr fragen zu sagen uns erst, was hat passiert und wie sie hat gekommen zu Rathaven Tikva und die Geschichte. Nicht so lang, aber... Ja, wir wissen das. Ja, aber ich will, Sie soll... Wir vernehmen sich mit ihnen. Ja, ich verstehe, aber ich... Jis prašo, kad jūs labai trumpai, kad aš spėčiau ir vertimą padaryti, trumpai pasakyti, kaip įvyko su Tikva išgelbėjimu, kaip jūs ėjote ten pasivaiščiot, taip kaip jūs tada pasakojate, labai trumpai, glaustai, o aš jam versiu. Prašau. Aš su savo dukrom išėjau pasivaikščioti, kur buvo prieplauka, prie prieplaukos. Kelintais metais? 43. 1943 ist sie ausgegangen mit ihren Mädels, mit den Töchtern, spazieren. In Kopf. Mit 2 Mädels. Toliau, prašau. Nu ir bevaikščiant, ten pribėgo jaunas gražus vyras prie manęs, taip jau kažkaip atitrūkęs. Ir jis verkdamas, prašos, išgelbėk, sako, mano dukrą. Ir padavė... Jis buvo panašus į žydą? Panašus į žydą, jis prisistatė iš kur ir kaip, ir bet toks sutapimas, kad aš irgi Šeduvą gerai žinojau. Aha. Jis pasakė, kad jis iš Šeduvos? Iš Šeduvos. Wenn sie hat spaziert, ist zugegangen ein jüdischer Mensch und angeheben weinen und gesagt, ich bin von Šeduva, a Städtelaser. Ich will declare in English, she was walking her 2 young children in Avegala. Wie klein haben die Kinder? Die haben spaziert mit sie? Spazieren? Kiek metų buvo jūsų mergaitėms? Nu, 1,5 metų vieno, 1,5 metų. Su vežimėliu, ne? Taip. Vienas su vežimėliu. Einais gyven anderhalb Jahr. Ir kitai buvo, jinai kiek? 4 metai. 4 Jahre. One was 4 years old who was walking, and the other one was a year and a half who was in a stroller or some other carriage. And she was accosted by a Jewish person who was crying. Okay, so weiter. Jis pribėgo ir paprašė,
Jis pribėgo, gelbėkit mano dukrą. Bet dukters nebuvo tada. Ne, tai ta vyresnė, kuris palikau prie vežimėlio, aš viskai pasitraukiau. Ne, bet jis buvo vienas. Jis vienas buvo, vienas, nes čia prieplaukai. Tai duktė pribėgo prie... Ne duktė. Jos, aš savo dukras pasitraukiau nuo vežimėlio. Ir jūs nuėjot su juo. Ir aš nespaėm porą žingsnių. Toliau, kad nieks nematytų. Nu, kad nieks nematytų ir ką, taip, kad atrodė. Nebendrai tai tas vežimėlis, nu, tas mergaitės buvo netoli visai. Ir truputį paėm porą žingsnių gal. Ir paprašiau Vytą, sakau, tu pabūk prie lygijos. Taip. Nu ir ką jis man padavė raštelį, kuriame buvo jo pavardė ir mergaitės vardas. Ir prašė? Ir prašė išgelbėti. Jeigu jūs sutinkat, jis ją atves. Taip, ne, jis neatves, jis prašė išgelbėti ir aš sakau, aš pasimečiau, aš nežinau ką daryti. Aš nesusitarus su vyru negaliu prižadėti. Supratau, paskui darbai. Na taip. Sie hat übergelassen dem Wegele, die ältere Mädel, und sie ist weg mit dem ein bisschen in der Seite. Keiner soll nicht sehen und hören. Und gefragt, was hat gebeten? Sie soll ausraten, wenn seine Tochter, ein kleines Kind. So she went aside with this gentleman and left her two little children on the side so that others won't really see, and the man begged her to save her daughter. Sagt, aber die Iden haben wenn in the ghetto und wie hat wenn up in Gasta. Jis sako, kad žydai buvo gėti uždaryti. Kaip jis atsidūrė? Jos ten į darbą. Jie ten varydavo jos į darbą. Bet jis buvo be darbą. žvaigždės. Jis buvo be žvaigždės tuo momentu. Kažkaip tai jis nusiėmė, vienu žodžiu, ten buvo, tarp jų buvo susitarimas matyti bendrai ten toj prieplaukoj ir jis, reiškia... Die Iden hat man getrieben auf Arbeit, dort. Hat heruntergenommen, die Morgendavid, dort gedacht sind, Morgendavid nach oben heruntergenommen und ist raus von dort zugelaufen. Hat in der Arbeit? Die Arbeit mit der Gruppe. Mit der Gruppe, aha. Hat ihr gewiesen, ein Zettel, wo sie gewesen angeschrieben, der Namen und Familiennamen von den Mädels, welcher betraten, die Tochter. He was part of a work brigade from the ghetto of Jews, and he removed his yellow band, a Magen David here and in the back, and he ran away from this work band to accost Brone, and he handed her a little slip with the name of this little child. And who had given the Mädel done? Došete balvate. Toliau, kaip, kur buvo mergaitė? Jis pasakė? Mergaitė pas juos buvo getoj. Getoj mergaitė. Getoj jis gyvendė mergaitė. Yeah, he wanted to make plans. He wanted to develop plans. Sie hat gesagt, als ich kann gleich kein Änzer mitgeben, ich muss aber raten mit meinem Mann. Weil das ist eine gefährliche Sache. Ernste Sache. Ich will Ihnen sagen, this is Mr. Brone's husband, und ich will nur sagen, wie, und das ist Judith Ronder, was ist eine von den Iden da, this is Mr. Ronder, who, along with Israel Kaganovich, have been involved with the Jewish community here and has been instrumental in identifying such righteous Gentiles as well as other activities for the Jewish community at large. Okay, so she indicated that she couldn't give an answer immediately, that she would have to discuss it with her husband. Okay, so Jūs pasitarėt su juo? Aš pasitariau su juo ir mes sutartą vietą, jie jau žinodavo, kur bus. Jis neprieštaravo? Jis, kadangi su juo pakalbėjom, neprieštaravo ir kada aš sakiau, pakalbėsiu ir kitą dieną pasakysiu, nes jie žinojo, kur juos varo į darbą. Jie žinodavo kažkaip tai.
gal ten susitardavo ar kaip, bet kitą kartą ir nerasdavau. Tai jeigu ten nerandu, tai važiuoju į Silvą. Silvoj būdavo, bet Silvoj daugiausia motina būdavo. Nu ir galų gale kaip ten Nu ir vyko? galų gale mes susitarėm, kad kokią tai dieną, aš neatsimenu dabar, 9 maždaug 9-10 valandą buvo Viljampoliai, tada Varnių gatvė, ar kaip įvadinasi? Geto vartai. Geto, ne prie geto vartų, bet prie Lentpjovės. Prie Lentpjovės, ne, tai buvo dar reiškia, prie Lentpjovės ją išves. Tai apie 9 valandą. Tai kas atėjo ten? Niekas neišvedė, mes palaukim, nesulaukėm. Ne, Nicholas machen die Kinder. Он их лазал. Pirmą aš vieną nuvažiavau. Nu, nesvarbu. Jis prašo, kad trumpiau, nes filmas neužteko. Nu, tai gerai, tai trumpiau. Nu, tai iš kitą vakarą. Štai. Tai surado, nerado. Nu, tuo momentu nesulaukiau, palaukėm, išgirdau balsą. Gecevičienė, teikit, sako, 11 valandą. Apie 11 valandą. 23. Mes ten visą laiką slankėjom. Ir atėjo? Apie 10-11 valandą. Davė jums tą mergaitę? Ir kada jau atėjo, dar neatėjo tas laikas, jisai šūktelėjo, suriko, paimkit. Ir iškišo pro vėlos apačią. Įvyniota, užmigdyta, mėgantį. Ich verstehe. Sie etliche Mal gekommen zum Ghetto, der So die hat geredet mit dem Mann, bestimmt. zugestimmt. So her husband consented, despite the risks involved, that they'll try to save this baby. Yeah. And so she would go to the tower at the entrance by the Arangane from Ghetto. By the gate fence around the ghetto, they will meet at a certain place at 9 o'clock at night. But nobody was there. The man wasn't there. So they walked around for a few hours. 11 hat man sie ausgesucht, ein verschläferte, eingeschlafene Kind, die geschlafen. Eingewickelt und mit sehr gegeben. Sie haben durch einen Zahn ausgeruckt. At 11 p.m. a sleeping baby that was wrapped up in blankets or whatever, and they pushed her through underneath the fence to Brone. Bronislava. Ja. Und dann keiner hat nicht gesehen, ja. Wird nicht gesehen, versteht sich nicht. Ja, und du hast ihr genommen nach Hause, ja? Ihr atnešėt ją į namus? Taip, bet kliūčių buvo daug. Es ist gern sehr viel noch. Das ist ja ganze... Ja, die darf schreiben, dass... Schwierigkeiten. Was war Schwierigkeiten? Vertimta sulaikė mumis. Auf dem Brick, auf Slobodki, hat nicht verhalten. So as they were returning to Kovna from Viljampole, Slobodka, where the ghetto was, they passed the bridge, and they were stopped. On der anderen Seite Brick weiter abgehalten. And again, when they crossed it, they were stopped by the authorities and asked, where are they going and what are they doing? Haben sie gefragt, was für Kinder da? Sagen sie gehen von der Städte dort in dem Kovna. So they gave them... Sie gehen zu Gast. Und das Kind ist eingeschlafen. So they told the authorities that stopped them on the bridge that they were coming from some village and that the baby fell asleep, and it's been a long journey, and here they are on their way back home. Yeah. No, jetzt Bronislava, es hat passiert eines, was das Kind ist allein am Mutter stand an der Bobe, hat gewendet zu euch mit Hilfe, ihr sollt helfen, sie will sich mit ihr treffen in Amerika. Ihr einladen zu Gast.
Okay. Ich will fragen von die Alten, wir wollen reden auf das, aber ich will verstehen, wie Menschen wie euch hat gekannt, nehmen als riesige, wenn man hat genommen das Leben in Hand, wenn man hat getan als ich will verstehen, wie Menschen kennen, stebisi, kaip jūs galėjot taip lengvai sutikti, paimti vaiką ant savo sprandą, du savosius turit, tokią riziką, rizikavot, bet jūs šitą padarėte. Nu, aš nežinau, iš geros širdies, man pasakė. Buvo ir skundų. O trumpai, kada mane labai iš karto sujaudino, aš sako, matydamas jūsų gerą širdį, aš noriu, kad jūs mano dukrelį išgelbėtumėte. Aišku. O šitą, aš tik tai tiek, kai mane tas sujaudino ir aš negalėjau. Es ist schwer, das jetzt zuerst zu verstehen. She can't understand herself what motivated her to do this at that time. Sie sagt, die Tasei, kommen a größer Rachmones auf dem Menschen, was gebeten, Reusraterin. Als sie nie gekannt sich an sagen, ich muss das tun. Weil sie haben gesagt, ich sehe, als bei ich ein guter Arzt. Der Mensch hat gesagt, gucken die Kaffeere, ihr seht, als ihr seid mit einem Mensch mit einem guten Herz. Gentlemen who consider that you appear to be someone who's very kind-hearted, and you will hopefully help us. Okay, es hat gewinnt ein Risiko zu nehmen die Kinder und die Ghetto, aber später in der Heim, wenn man hat Schreien, was kann meinen... Was gesagt? Was sagt er da? Als sie gewinnt, was man hat sie gemassert. Ja, hat Das muss mir gesagt. Aber hat sie gemassert. Und sie haben gehabt viel Zorres. Sie haben gemusst das Kind ausführen in der Dorf. Apparently they had neighbors who told the authorities that they were hiding a Jewish child. And so they had to take the child to some small village to hide the child further. Und there hat gewinnt dort in dem Dorf. Kaime irgi buvo mergaitė, taip? Kad tai jūsų giminės, taip? Pas giminės, nu kada Kokias giminės jis klausė, broliai, seserys? Pusseserė. Pusseserė jau... Ašvestakin. Indom. Ašvestakin. A cousin. According to a cousin who was at... Und wer ist das? O das ist sie. Das ist Tikva? Čia Tikva, ne? O das ist Tikva. Das ist Tikva, aha. In welchem Jahr, was ist nicht da? Das ist Tikva, das ist ihr Mann, das sind ihre Kinder. Wie lange zurück? Čia du jos vaikai. Kiek metų atgal gavo šitą? We have Tikva photograph apparently taken about 5 years ago. Ir dabar jos sūnus 22 metai, kada čia dar mažas. Ihr Sohn ist vor 21 Jahren. She now had a child who's 21 years old. Taken Geht jetzt noch along, before the end of the war. Now to the right with the dark hair, the younger child is Tikva. The other two children are her own daughters. A pamphlet from the foundation. This is in English, but we're going to give her a translation in Lithuanian. Halt das, weil es ist von der Organisation. Tos organizacijos, kur užsiima šitų gerų lietuvių aiškinimų visuomeniai ir padėti, turi jūs įrašyta, žada ir siuntinėlis atsiųst prie progos, žadam dabar jums, jeigu gausit kvietimą, galėsim šiek tiek padėti jums dėl bilietų, šiek tiek ir mes prisidėsim. Wissen auch dort in Yad Vashem, sie wissen von ihrer Ehe. Yad Vashem weiß wegen ihr kein Sach nicht. Yad Vashem does not know about it. Das darfst ihr uns helfen, wir sollen euch hereinschreiben. Ja, wenn du schickst uns die List, wir schicken das euch zu sie, also sie sollen, ja, dem List, was das uns geschickt,
Wir schicken über zu Yad Vashem, zu Professor Paltiel, was interessiert sich in die Sachen. Er darf noch haben, aber das wird was mir umgerät. Ja, wir dürfen, ja, die Liste allein ist weg. ja, wir dürfen, als Sie sollen schreiben Man darf Biography. als Tikva soll anschreiben in Ja, Yad das, Vashem. ich hab, das ist ein anderer, ja, aber wir dürfen Biography. Ihr Biografie. Ihr Biografie. Ja. Und dann wir dürfen verteidigen in Englisch. Das ist sehr wichtig für uns. Und zu wissen, zu Wir wollen das andere mit dem. ja. Aber Tikva darf anschreiben in Ja, Yad das ist Vashem. eine andere Sache. Ja, das ist... Mes dar su jo pagalba norim Jeruzalėj yra specialiai muziejus įsteigti medaliai gelbėtojams. Bet turi kas nors, jis padarys taip, kad jį parašytų ten Jeruzalė ir jūs irgi gausit tą medalį. O gal dar net taip įvyks, kad teks į Jeruzalę važiuoti, arba jie čia atvažiuos. Taip būna dabar jau Aš į Ameriką, o vyras į Jeruzalę, o? Gerai, bet kol kas mes norim paprašyti pas jūs, kad jūs trumpai, kada turit laiko šiek tiek, nemygo naktys kokia nors būna arba diena, jeigu mėgat gerai, tai mėgokit į sveikatą. Ne visada. Bet kad paimt, mesgi turim laikraštį, kur jį parašė. Nu, das ist jetzt nicht gesagt, wegen die Biografie. Ja. Mesgi turim. Trupučiuką parašykit savo autobiografiją. Kada gimėt, kur, apie savo Nicht kurz, šeimą, eine ganze, o tą, ką jūs mit parašėte, jede Kauno tiesoje mes turim. Taip, kad daug ten nereikia, bet maždaug įdavėme apie gimimą, jūsų vyro, kur gyvena. For was hat mir nur ihr Namen? Why is her name the only one on this list? Jis klausė, kad ir vyras jūsų padėjo, kodėl rašom tik apie jūs. Ich will langsam. Die ist von mir gemacht, nicht für Yad Vashem und nicht von kriegenden Auszeichnung. Nur ein Adress, wenn man mir darf helfen. schreiben bei den Namen. Ich darf sein Namen euch ist, weil ist... Jis Jozuka vežė į kaimą. Šulmaną. Ja, und was ist... Sie haben geholfen noch ein jüdischen Kind, Schulmann, was lebt in Amerika. Ich will hören von das euch, aber was ist sein Name? Weil ich denke... Yusuf Adras. Adomas. Adam, like... Adam. Adam, ja. Bronislava Getsevicene und da schreibe ich Adomas Getsevicius. Okay, weil es ist sehr important, it's very important to acknowledge that Adamus also deserves any credit. Ich will dich fragen an andere Kantje. Haben Sie gehabt, Moira zu sagen, Menschen nach dem Krieg, als sie haben geholfen Eden? I'm asking them, were they afraid to tell other people that they helped Jews during the war? Interessiert. Pradėjau su jumis. Jei įdomaujasi tokių klausimų, jūs neužsigaukit, žinoma. Bet atvirai pasakyti. Atvirai, draugiškai. Prašom. Ar jūs po karo bijojot sakyt savo pažįstamams, ar gėditės sakyt, kad jūs išgelbėjot, padėjot? Bet atvirai. A ko aš bijosiu? Jau praėjo po karo, jau jis to jau... Jūs tada nebijojot, bet buvo irgi, prisimenat, buvo tokie laikai, daug kas bijojo, nesigirdavo ir nesakydavo. Nesigirdavo, nu mes nesigirim. Bet saviems pasakydavo. Savi žinojo. Kad čia. Alle eigene zeire Freund. All her close friends, they told of their deeds, and they knew and were aware of what they aber did. gehen sie offen allen und sich reklamieren, Reklame machen, das nicht, weil es bei uns gewesen sehr, sagt, Sonim, was wir weghagen zu dem. Noch. Oh, mit einem Even weggehagen, after the war, Schimelis, weggehagen von Raten und Ferzen nicht, ist mir gekommen in die Stube und hat weggehagen. even after the war, the local Lithuanians were hostile to anybody who helped Jews, and of course they didn't advertise what they did. And in fact, there was a story of one Shimelis, who saved 14 Jews, and after the war he was murdered by local hooligans because of his
deeds. Wissen Sie andere Menschen, welche haben geholfen inmitten Milchama? I'm asking them, do they know of other people who might have helped Jews? Not from me or for No. Oh, no, I don't. Ar jūs žinot, jis klausė, ar žinot dar tokių žmonių, kurie gelbėjo žmonės, žydus? Ar žinot tokius? Nežinau, aš jau tokių. Vienas, kuris gelbėjo, jo gyvo nėra. Kaune? Jisai miręs, Jelinskas, bet tik tai kalba buvo, kad jisai dar... Šulmaną, kur aš... Nu tai ne, tai jisai jau... Tai jis atvedė. Tai tas čia... Ingalą Šulmaną. Dar daugiau. Paslėpti įstarim Amerikai. Amerikoje gyvena, ja? Nu, Amerikoje. Okay, here's another story where he saved a 12-year-old boy named Schulman, who's now living in the United States. Von Bonnen, von Ghetto? Ar geto iš geto paėmėt, ar kitaip? Jis pats atėjo. Mum atvežė... Kas Jelinskas atvežė? Jelinskas. Eina Litvyno, Jelinskas. There was a Lithuanian named, what's their name? Jelinskas. But gebracht jüdischen Ingele. Brought him Schulman. a 12-year-old Jewish boy whose last name was Schulman, yeah. Und hat ihm ausgeführt im Dorf bei seiner... Vežė į kaimą. And he took him to his friends in the village, and he took him to friends who kept the boy until after the war, and he survived, and then subsequently moved to the United States. Weißt du, wo gefindt sich in America? Adresą nežinot? A kur jis gyvena Amerikoje? Nežinau dabar. Nežinot. Bet a pas kokį giminį išvežėt, įdomu? Pas savo. Bet kaip pavardė, galite Irgi Jelinska Vaižgose, jis dar sūnus yra. Sūnus yra gyvas. Bei seinem Freund Jelinskas im Dorf. Oh, ich hab Mit Jelinska. Aber das ist Senelė jau ten gebracht und hat man ausgeführt im Dorf. Kaip? Pas tas pats, tik tai sūnus liko, o tėvai mirė. In Bahn ist gewesen In sehr... the train. Oh, he took him by train to this village, and with a risky business taking the child, Atypischer idischer Kind. because he appeared very Jewish. Hat ihm geheißen in Bahn, gucken im Fenster und lehnen an der Zeitung. Wir sollen nicht sein. So he advised the youngster to look at the window and to read a newspaper so that nobody would look at his face directly, and so they wouldn't perhaps identify him as a Jewish boy. Labas stoti mes išlipom ir 2 kilometrų ėjome į kaimą, gelžkelį, bėgiais. Kad nieks nematytų. Kad nieks nematytų. 2 Kilometer seien sie gegangen mit der Bahnlinie. Keiner soll sie nicht sehen. In Dorfchen. Also angekommen. Nicht mit dem Weg, nur mit der Bahnlinie, verstehst du? Nicht mit dem Weg, wo Menschen können treffen. Nur mit dem Bahn. So when they got off the train, rather than walking on the road, they walked along the tracks so they wouldn't accost any other people, because he was afraid that since this boy looked Jewish, he might be recognized. Und wenn gewinnt dort in Dorf, haben sie nicht gehabt Moira, als man wird dem erkennen als Aid? Kaime žinoma irgi bijojo, kad nepažintų, kad čia žydas. Jis daugiausiai... Sėdėdavo pasislėpęs. Ne, jisai laukuose, tai antis, tai žąsis ganė tenais, Netarp žmonių. Toliau nuo akių. Toliau nuo akių, kad mažiau... Zemavojšik im Feld, mit die Hühner, mit die Gens. During the day, they send him with the chickens, with the hens, with the geese. Ja. Und dort... Man darf umfragen in Amerika durch... Was ist dein erster Name? Schulman? Ja, der erste Name. Pardon, ich erinnere mich, Schulman. Joseph. Oh, ja, aber Ozei haben wir mal gerufen mit der litwischen Namen. Jozukas. They gave him a Lithuanian name, so... Jozukas. But he was Joseph.
Jo tėvas rabinas. Shulman. Der Vater seiner ist auch gewesen. Rabinas tas His žuvo? father was Kad a nieko rabbi. Nieko. Taip Ne, jis jis sakė. nežuvo. Jis Atėjo Amerikoje. to gesagt. Jis išvažiavęs, o ta motina pati važiavus Funganen O iš shop kur there. kilęs tas Jozukas? Das weiß ich Man nicht. atrodo, kad dar nekamoniečia, bet... Nicht von Korne. Ne, Aha. kauniečiai sako. Ai, Gal, atrodo. kad diktai sakai... Zij doet zich als van Korne. They, Bet neatsimenu, believe buvo that he was kalbėta, from- bet Ze kažkur tai... trenieren nog, maar ze gedenkt het niet. Neatsimenu. Aber sie sagt, dass ist, der Vater ging das Charov, ist gewesen der Vater. yeah, ich habe here. Ich will zurückkommen zu Tikva. We're going to ask you another question about Tikva. Nach dem Milchama, after the war, nach dem Milchama, für was hast du gegeben die Kind zurück und für was hast du nicht gehalten Und hier in wer hat Eierheim? Weil die ist geworden einer von der Mischpache, you know, Verstehe. when they're a claimant Kind. Beide I'm asking what motivated you to return the child after the war? After all, she became part of the family. She was a very young child when she was adopted, essentially. Yeah. praėjo pavojus. Kaip toliau susiklostė, taip trumpai tik pasakykit. Nu, trumpai gyvenom Ji kartu. buvo jūsų šeimoje. Mes į darželį neįdom, dar kažkur tai yra, visas trys eidom, per gatvę palydim. Man pasakojat, bet Nu, dabar noriu per padėti. gatvę palydim, Donelaičio gatvė, mes gyvenom Gedimino gatvėje. Taip, O Donelaičio bet gatvė... atsirado giminė, kas ten. Ai, tai yra čia vat kur šitas. Tai Jo jūs matydama ją kaip... man dabar pasakykit, Ne ką. kas Ne, atėjo. Juda, duok man klausimą vieną aš turiu. Jis kaip tik nori kitą dalyką paklausti. Jis sako, jūsgi pripratot karo metu prie jos. Tai žinoma. Ji tapo šeimos nariu. Kaip vat įdomu, jums buvo turbūt labai sunku atsiskirti nuo Labai. jos. Labai Ir sunku. kaip tai jų atsiskyrė? Kaip įvyko tas Nu, Dar labai vat apie tai aš sunku, ir nu bet klausiu. kągi darysi, nu sunku buvo, verkiantis. Jom zeer, Labai gyvena zeer eigen kind. Ir, Yeah, that's ir, for us. Die wil gewoon met ką darysi, juk jei kada atsirado tas, paskui mes galėjome, skam geriau būtų. גם ילדים. Jiddische, also Nein, Jiddische. nein, nein. In der Litwische. Aha. Und sie fliegen führen dort, nach überführen die Gas. Und dann ist mir hat A kindergarten. Ja, Yeah, ja, ja. kindergarten. Also in der eigenen Kind. Išliko dar laiškas toks. Aha. Noch später hat sich eingefunden ein Freund, und ist Aha. gekommen in Rotnehmen. Sagt sie, sie haben sehr nicht gewollt weggeben. Aha. Sie haben geweint. So, wo haben a Freund? Die Mama deiner Schwester hat ihr genommen, ja? Kas hat sie mir? Motinos sesuo. Taip, die Mann ist eine The Schwester. mother's sister came. In fact, she Zolita. really had mixed feelings about returning her because she had become part of the family. Und was ist das? Das ist ein Kartel, was čia rašė ta teta. Ja? Taip. Zolite. Čia Zolite, ta die Tante, Aha. hat geschrieben zu sie, Aha. sie hat gelebt in Russland, Aha. in Zeit von Milchome, und sie hat ja gewusst, dass sie Tikva's geblieben mother's leben. sister, another Ihre mother and Primäre. aunt, yeah, Hat sie living umgeschrieben ihre in Karte, Russia, die Zaritin Brone, and wrote her a letter, Okay. which she still has to this very day. und war ich interessiert, ehrlich gesagt, was sie übersetzen alles. Und Ja? da- And this is 44. written. Jahr, Februar, 21. Februar, 44. Wait, das ist Ende Milchom, Ende Milchom. November. Das ist an 11. Ah ja, November. 11. Ich denke an 11. Shabbat Rishomeni. November 20? Ja, November ist das. Ja, weil in Februar noch die Deutschen Ah, gewesen. ja, ja, ja. Labai November sunkiai 20th, laiškai eidavo, 1944. aš rašydavau į kiekvieną laišką ir jinai manęs negaudavo tų laiškų. Net rašo, kad 5. laišką gavau. Sehr, nicht alle Briefe haben sie gekommen, sind noch Aha. gekommen, gewesen die Post. Not all Sehr schlimm letters gearbeitet. arrived during this period of time because Bemis in Milchama hat nicht geendet. In Nein, aber da ist es geendet. die Deutschen The sind war nicht had already ended over here, but the war did not end until May 8th or 9th, 1945. So this was November 20th, 1944 when she received this card from the aunt. Und sag mir, bekitzer, was es Was steht. schreibt? Ich lag hier Bekitzer. überlegen. Aber efter Sie können sagen in bekitzer. Ah, Efter Sie danke. sagen in bekitzer. Ja, ich will das machen gehabt. Ich liebe die Rekalingen kommen Wetter. Kad iškviesti. Mit helfen ihr. She thanks her for Und sie helping will her. beten,
and she wir sollen requests weggeben to das Kind, return the child. weil es ist ein Freund. Und It's a Freund oder ein ich Korb? will, sie schreibt, dass ich will nur ein Korb. Korb, nicht a Freund. Eine Tante, Ja, nur ja, a Korb, das ja, Freund. a Korb, okay. Krovim, Ja, in Ivrit. ja. Und ich will hoderen und aufgucken bei eigenem Kind. She's Und alles sage ich einen riesen Dank. Als Brief seine verloren gegangen, ich habe geschrieben, etliche I've written a number of times and never, apparently the letters have not gone through. Bleibt gesund. Ich weiß, dass sie nicht beschlicken Zweiki. Das ist eine von den Vorwörtern, was ich nicht weiß. Mocha жodi лики цвейки, пора дену летовой. Сейчас убрато, букет цвейки. Букет seid gesund, or likit bleibt gesund. Lauken hat sagt. Wir warten auf ein And we're waiting for a wegen die response. Frage, wegen Noten mit dem Kind. Und ich verstehe, als die haben gegangen in Eretz Israel, noch in Milchome, die Tante mit dem Kind, that they then went to Israel, or Palestine at that time, after the war, Jūs nežinot, jį ruošiasi Izraelį važiuoti, Palestina, ar į užsienį, ar kur žalytė. in Palestina. Šitą nežinot? Jie apsivedė, iš Lenkų ištekėjo, Išvažiavo į Lenkiją. išvažiavo į Lenkiją. Vilnių gyveno. Pirmiausia, Čia Vilniuje gyveno. 46 metais. Taip, 46 metais. Sie hat Hasnį gehabt mit der, jis Lenkas ar Lenkų žydas? Aš tikrai nežinau, Turbūt Lenkų žydas. Lenkų žydas. Sie hat Hasnį gehabt, sakoma, Da galima buvo važiuoti. mit der polnischen Lied, Uh-huh. birdei auszufahren von Danet Oh, in Polen. I see. Das ist den Weg auszufahren von Polen sein. I see. So this aunt married a Polish Jew so that she would be able to get out of the Soviet Union and leave. Aš dabar negaliu pasakyti, ar jie And tiesiai į the- Izraelį? Tikva? Yeah. Tikva rašė jums lietuviškai, ne? Tikrai? Ne, angliškai. Ir taip pamiršo, taip gražiai kalbėjo lietuviškai. Žinoma, ką čia vaikas. Ir bet čia dabar aš Und nežinau. schreibst du euch jetzt mit der Tante? Čia tas pirmas laiškas. Su teta, čia kas tai jie įrašo, jo? Lietuviškai. Čia aš Ai, čia jūs. išverstu. Bet ir rašo jums angliškai. Turit laiškus anglų kalbą. Sie schreibt auf Englisch. Und das hat sie gemacht, Übertreibt. Tikva. O dabar paskutinis O laiškas. teta rašo jums kada nors ar ne? Teta, aš prašiau jos kiek kartų adresą, į man niekaip neatsiunčia adresą. Die Tante schreibt doch nicht Jos den Adress, nicht teta, oder? Apparently the aunt has not kept in touch with her, but she's kept in touch with Tikva. Und es hat nicht wenn welche Jahr, Čia kelintais metais aber rašyta. nieko nėra, datos nerašo. Jo, bet Voko gal yra. Tai Ant ne. voko. Jo, bet Judalai, Dvi šaltiniai. jeigu atikvai, kiek jau tikvai metų dabar? even though in the Nu, kad aš negaliu pasakyti, ašgi neatsimenu. Ne, sako, Ne, kaip kodėl? atsidūrėt jūs Lietuvoje, o jie Amerikoje? Ai, Mirė. Kodėl jūs neišvažiavote? Taip, čia buvo tėvas jau ten Amerikoje gyveno Ir ją ir pasiėmė. atsiuntė laivą, nu, šiaip kartą, kaip A, sakoma. čia prieš karą. Prieš Smetonos karą, laikais. taip, taip, taip. Aišku. Ir aš tuo laiku sirgau ir manęs neįsivežė, aš palikau čia. Das Ir ist aš gewinn likau vor der našlaitė. Milchome. Der Vater ist weggefahren in Amerika arbeiten, Chayune, Parnose. her father went off to the United States, to America to work, yeah, und dann. Und dann hat rausgerufen, the die Mutter, Aha, und sie hat gedacht vorne, sie geworden krank. I see. So her mother then went to join her father, but Brone took ill, and she ended up staying here in Lithuania. Hast du Schwester und Bruder, andere Kinder? Brolius seseris turit? Nu, žinot, taip, čia yra tokia, kada man motina gimė ir mirė po gimdymo, sūnus liko. Ir vieną kartą tėvas sako, tai vat, sako, sūnus gal yra Amerikoje, gal, sako, alubakas, gal milijonierius, o tokia žinia. O buvo brolis vyresnis už mane. Tai jis parvažiavo, kada tik parvažiavo į Lietuvą, Mirė, nu. už, taip, tokiam adventį rudenį parvažiavo jau prieš Kalėdas, ant naujų metų mirė. Aš vieną kartą gyvą, kitą kartą negyvą mačiau. Prieš karą, po karo. Ne, po karo jau, Po karo. po ano karo. Po ano čia karo, po po ano pirmojo, Po karo. pirmojo karo. Po pirmo karo. Ja, der Bruder, die Kumen, das gewinn vor der Milchome. Ką dėšte, Milchome? Vor der ersten Milchome, und dann noch gestorben. Aš likau visiškai našlaitė. Nicht für sie allein, jis eina. Taip kaip ir They tikra. had not Kane Krogman in America, in Chicago.
Turit giminės Čikagoje ar kur? Yra pusbrolis, prie šito prie ežero, kaip tas Mičigano ežero. Mičigano ežero gyvena. Prie Mičigan. Petrauskas. Susirašinėjot su juo? Susirašinėjau. Šalcas net. So when you come Yra daug to America, giminių. will be here with Jūs norėtumėm, bet pas jį irgi būti, jeigu atvažiuosite į Ameriką. Jeigu nuvažiuosiu į Ameriką ir norėsiu pasilikti. Bendrai mano yra dar taip, dvi pusbroliai yra. Ir vienas tai yra dar tikrai žinau, reiškia, duktė Jozefina ir sūnus Antanas, reiškia dėdis, tėvo brolis. Sako, jis labai norėtų, jeigu jums tikrai tai reikalinga, jis norėtų ir pinigų jums įteikti. Galbūt padėt truputį, žinot, materialiai padėt. Nu kažką tai nepatogu, jeigu kaip... Ne, tikrai, jeigu jūs nesivaržykit, mes savi žmonės. Ir žinot, jie labai yra užinteresuoti. Padėt materialiai, ypač pagyvenusiems žmonėms, kuriems tikrai galbūt, žinot, sunku gyventi, negali galą su galu surišti. Irgi žino Tarybų Sąjungoje, kaip žmonės gyvena, iš tos pensijos nelabai gyvensi. Taip, kad jeigu tik tai yra mažiausiai tokie sunkumai, jie nori šitą truputį padėti šioje srityje ir ateityje taip pat šitą vykdyti tokie, kiek mes būsim visi gyvi. Mes nepripratę, kad mums kas padėtų. Teisingai, bet atėjo laikas galbūt. O taip aš manau. Pavėluotai, bet vis tiek. Atleiskit, kad pavėluotai. Čia yra smulkios dovanėlės. Suvinėt, prisiminimai. Likit sveiki. Čia yra jums. Kom maar rond met Jūs ateikit gal čia, kad įteiks tuo. Prieš manos atgal, teisingai. Das ist für euch eine Kleinigkeit. Čia jums yra elektroninis laikrodukas, prisiminimui. I'm very delighted to have the opportunity to meet such people who are true humanitarians and have undertook such a risky job or work or activity to save a child during this most terrible and awesome period under tremendous risk to their lives. Our teachings in the Jewish tradition states that if one saves one life, it's as if he saved the entire world. And that's even without any risk to himself. And certainly some people like yourselves who took such risks are certainly worthy of having fulfilled that, of having saved the entire world. Ich will verteidigen. In Eden, es ist auf eine raten met één mens, es ist wie raten met de ganze Welt. Und das meint nicht, macht sich in Gefahr, tut das in Gefahr. Aber raten mit einem Mensch mit Ungefahr, ist wie es raten mit der ganzen Welt. Und die Menschen haben doch gewinnen Gefahr zu raten. Jis labai susijaudinęs, aiškiai pasakė, kad jis yra labai laimingas, turėdamas progą pabūti kartu su jumis, padėkoti jums už šitą jūsų didžiulį žygdarbį, kurį jūs atlikot karo metais, gelbėdami vaiką, žydų vaiką. Ir sako, pagal žydų tradiciją yra net tokie šventi žodžiai. Jeigu žmogus gelbėjo vieną kitą žmogų, tai reiškia, kad jis išgelbėjo visą pasaulį. Bet tais net ir atitinka tam atveju, kada tas žmogus gelbėja neturėdamas pats, nebūdamas pats pavojui dėl to gelbėjimo, jūs atlikot dar didesnį žygdarbį, kadangi jūs tai darėt su didžiuliu pavojum jūsų šeimą. Ir tuo labiau, jis tikrai, sako, lieka jums labai organizacijos vardu, labai dėkingas už jūsų tikrai nuoširdumą ir todėl mes savo kiek galėdami, ir ateityje, nors kiek galėdami, jeigu jūs turės sunkumo, tikrai kreipkitės ir bus tikrai jums suteikta minimali pagalba. Ačiū. Thank you very much, and thank you.
Nehmen, so we'll give them the geld. Can they, Dr. Nemen, to, on behalf of the foundation, to present you as, so that you on behalf of the foundation, the Jewish Foundation of Christian Rescuers, Rabbi Shulweiss of the Valley Bet Shalom, and the other members of this worthy organization that I am very proud to represent here. Jis sako, čia yra, žinot, yra ten organizacija susikūrusi ir ten yra nuostabių žmonių, jų vadovų, Rebi Šulvais. Rabinas. Ne, jis, Rebi Šulvais, rabinas, yra David Sijoni, yra ten Henry Osberg, labai nuostabus žmogus, žydas iš Vokietijos, kurių vardu jis yra įgaliotas tikrai matytis, pasimatyti su tais žmonėmis, paspausti jiem rankas ir padėkoti nuoširdžiai už tikrai jūsų atliktą didžiulį žygdarbį. Ačiū Jums. Ačiū Jums labai. Ir nuo mūsų taip pat, tėvai iš Lietuvos. Dėdukas jo yra iš Lietuvos, rabinas. Ne, tėvai moka kalbėti dar. Žinai, aš pas juos buvau pavasarį atėjęs. A tai pas juos buvote? Jo, nuvažiavęs ir pas jis mane iškvietė. Reikia išmokti lietuviškai. Sako, jis doktor, darfst du euch reden? A mūsų tyko labai gerai lietuviškai. Sako, porą žodžių, jis jau moka. Žodžiu susitiks, kad greičiau dėl to kvietimo, bet jis nori jūs įspėti. Okay, now press it again to we are today, what did I say, the 20th of October, and we're in the home of Mrs. Nechama Talman and her husband, Betzalel Talman. We are on October 20th, 1989 in Ramat Gan. We're visiting with Mrs. Nechama Talman, and Mrs. Nechama Talman is the aunt of Tikva Giral, who's living in Wilkes-Barre, Pennsylvania. We had the opportunity to spend some time in Lithuania, where we visited with Bronislava Gesevich. You have to apologize my Lithuanian pronunciation. And we heard from her the story of how she saved Tikva. She and her husband risked their lives to save Tikva during the Nazi occupation of Lithuania. And now we're here to talk to Nechama and get her side of the story. Okay. Ben, take the bottle. Take away. Okay. Okay. Mirvan, red na bissel. So, du hast noch ein Tekef Achar HaMelchama, at Rotza, at Haita Borussia. She was in Russia during the war. At Rotza, Lipagesh, Misha, Niel B'chayim. And she was looking for other survivors of her family. But Eich at Nimtza et Tikva, Tikva Od Chaya. היא נולדה בגטו. Okay. Tikva was born in the ghetto. אני מעביר באנגלית. אנחנו ידענו שאחותי בהיריון. אולי נולד ילד. She knew that her sister had a child, perhaps a boy, perhaps a girl. וחיפשנו גם את המשפחה, And we were looking for the family, דודות. other aunts, uncles. כתבתי מכתבים למשטרה, לעירייה, לכתובות איפה שהם גרו, כל מיני מקומות. She wrote to the police stations, to the city, to various offices and institutions to try to find them. והאישה הזאת, גצביצ'ניה, היא באה, אחותי השאירה לה כתובות של המשפחה בארצות הברית, בדרום אפריקה, וכתבה שמה אחותי ואימא
אולי ניסו לברוח לרוסיה. See, Brone had received from Tikva's mother various addresses of relatives in Africa, in the United States, and ואז היא באה לעירייה, עירייה, בקובנה. Municipality. City hall. What? City hall. The city hall. Okay. So the municipality. The municipality. Yeah. עם המכתב של אחותי, עם הכתובות, אדרס, והיא אמרה שאם מישהו מחפש את המשפחה הזאת, אצלה ישנה הילדה של אסיה ויוסף קלמוביץ'. She went to the city hall and indicated and gave the name in case somebody is looking for this person. She has this person or knows where she is. Okay. באותו יום בבוקר הגיע המכתב שלי. קודם בבוקר, אחר כך בצהריים, יותר מאוחר, אחרי כמה שעות, באה ברוניה עם הפתק. המכתב שלך? שלי. שאת בעיר? שאני מחפשת קרובים עם כל השמות שאני חיפשתי. I see. This letter that she sent to the municipality, this very same day that she sent it, Brone came to her. את היית בקובנה. אני אז הייתי בטורקמניה. So מה בא מברונה? מכתב? ברוניה באותו היום... בא המכתב שלי מטורקמניה, אני גרתי בטורקמניה, ליד פרס, ליד איראן. ובאותו יום, ואיזה שעתיים אחרי זה, באה ברוניה עם הפתק שאחותי כתבה לה. היא באה אצלך? לא, היא באה לעירייה. לעירייה, אוקיי. והם אמרו, המזכירה אומרת, רגע, היום הגיע מכתב שמחפשים... The very day that Brone came to register the child at the municipality, they had received the letter from Nehemiah that she's looking for her family. אז היא כתבה לי מכתב. קיבלתי גם מכתב מהעירייה, וגם היא כתבה לי מכתב שאצלה נמצאת תקווה, לא תקווה, תקליטה, הם שינו את השם, ותמונה, אתה ראית את התמונה, 3 ילדות. מי היא שלך? מי הילדה שלך? את בעצמך תדעי. And she sent a picture of her 3 children, which included Tikva, and the Tikva's name had been changed to a Lithuanian name. איך קראו לה? תקליטה. תקליטאית. רגע אחד, אני רוצה לומר, I should have introduced this interview by saying that I'm representing the B'nai B'rith, ADL, the Jewish Foundation for Christian Rescuers. This organization, of course, is involved in identifying those Christians that risk their lives to save Jews during the Shoah, during the Holocaust, and we're trying to provide them with some recognition of their heroic deeds. And so here we are getting a part of this story, this exciting story on how this Jewish girl, Tikva Geral, was saved by these noble Christians. And now we go on with the story of how she found her niece, Tikva, by Brone and her husband. And I'm speaking, of course, in Hebrew, Yiddish, English, whatever works. עכשיו ניסינו תכף, רצינו לנסוע לליטא, אבל לא נתנו. אצל הרוסים אסור היה לנסוע ממקום אחד לשני בלי רישיון. So she wanted to immediately go and see her and get her niece. However, she was near the Iranian border in Russia, and she couldn't get permission to travel under the Stalin day. That was very difficult to get permission to travel. אבל אנחנו ניסינו לנסוע באופן בלתי לגלי, ותפסו אותנו בדרך. And so they decided to go anyway and to risk
this and to go illegally. And in fact, they were captured. They were caught on the way. And they sent them back to what was the name? Marie, Turkmenia. ואחרי כמה חודשים עשינו שוב פעם Several months later, we tried again illegally to get to Kovna, to Kalna. בדרך אחרת, דרך ים הכספי, קווקז, the Caspian Sea, Ukraine, through the Ukraine, and come up through then through the Ukraine, through Belarusia. Shama. שם עברנו. Then they were successful in getting to Lithuania and Kovna. דרך שאי אפשר לתאר מה קשה, דרך החלונות נכנסנו, דרך החלון, היה מלא אנשים, את אימא, עם אימא, אישה זקנה, עם אימא שלי. Oh, and she traveled with her mother, who was old, but they made this trek through various hardships. בצלאל היה על הידיים, והגענו לווילנה. באיזה חודש, באיזה שנה? ב-1945 באוקטובר. This is October 1945. They reached Kovna. כן, ומה? אחרי המלחמה, כן, ב-45, ואני נסעתי לקחת את תקווה בקובנה. So פגשת את ברוניה ואת תקווה. אני פגשתי את ברוניה קודם, והיא לקחה אותי הביתה. She met Bronya, who brought her to her home. בבית הייתה אומנת, אחת שעבדה אצל They had a housekeeper, a nanny, פולניה, Polish, אנטישמית שאי אפשר לתאר דבר an כזה. anti-Semitic person that it's hard to describe or with unequal. וברוניה אמרה לי, אל תגידי שאת יהודייה, היא יכולה לשים לך רעל בתוך האוכל. Be careful not to tell this maid that you're Jewish because she could poison your food if she found out that you were Jewish. ואני 4 שנים לא דיברתי ליטאית כבר, אבל חשבתי על כל מילה קודם. It was 4 years since she had spoken any Lithuanian, but so she thought very carefully about every word that she uttered. נכנסנו הביתה, 3 הילדות היו בתוך אמבטיה, עם מסובנות, עם סבון. He said when they entered the house, the 3 little children, Bronya's 2 children and Tikva, were in a bath, and they had soap. They were so full of soap. Zayf, yeah. זייף, כן. ואני הייתי כל כך נרגשת, אני לא יודעת, לא ראיתי, אבל הוצאתי את תקווה. I was very excited, and I pulled out Tikva. והיא אמרה, יזוס מריה, איך היא התפלה, איך אני... מי אמר? ברוניה. Jesus, מה היא אמרה? איך אני הוצאתי בדיוק אותה? לקחתי אותה. How did you recognize שהיא כן? כן, ולקחתי אותה, וכמובן דמעות היו לי תכף, והיא נבהלה ממני, איזה אדם זר, ומתחילה עוד לבכות. So Tikva, who was a little child, was very upset, that somebody, of course, grabbed her, some stranger, and she started to cry. היא אמרה לי, מי את כזאת? Who are you? What are you doing? בת כמה היא היה? 4? She was about 4 years old at the time. כן. וטוב, היא לקחה ממני את תקווה תכף, וכשאני התחלתי לבכות, אז היא אמרה לי, אל תבכי, אסור לך לבכות, אני אחות שלך. באמת, אני אף פעם לא אשכח את זה. את בוכה, אני בוכה עכשיו, כן, זה very emotional סיפור. It's a very emotional story. So it's hard to keep the tears for Nechama, even myself. So she was crying at this time. Nechama was crying, and so Brona told her that Brona אמרה לך. אני אחות שלך. She said, I'm your sister, don't cry. כן. נשארתי שם שבועיים.
And she stayed there for 2 weeks. והם דיברו איתי שאני לא אקח אותה. אני הייתי בעצמי בהיריון, צעירה. They tried to discourage her from taking tikva. כן, אנחנו מאוד אוהבים אותה, ואנחנו נגדל אותה. They said that they, of course, loved her, that they'll raise her. אנחנו נביא אותה תחת כנפי הנצרות, נעשה אותה נוצרייה. We'll convert her to Christianity. ואף אחד לא ידע שהיא יהודייה. And nobody will even know that she was Jewish. כן, אם את תקחי אותה, היא עוד יכולה פעם לסבול עבור היהדות שלה, כמו שההורים שלה. Because if you take her and they find out that she's Jewish, like her parents, then she could have a lot of trouble. Yeah, Sarot, okay? I'm sure, you know, because it was obviously somewhat dangerous to be identified as a Jew. So they felt that if you take her and they find out that she's Jewish, she could have a lot of problems in life. ובשבילם זה היה דבר גדול מאוד לעשות אותה נוצרייה, לנצר אותה. הם רצו את טובתה, היא תהיה מאושרת והם יביאו לישו דבר כזה. Yeah, they were looking at it as actually to convert the child as actually a great gift or but okay, took you. עכשיו שבועיים הייתי שמה וכל הזמן כמובן עם תקווה כי היא מאוד התקשרה אליי. אחר כך היא אמרה לי יום אחד, את יודעת, זה לא אבא ואמא שלי. לא אבא ואמא שלי. היא פתאום אז התחילה. During that 2-week period when Chama was there, the Tikva got close to her, and in fact at some point she said, "These really are not my parents." אבל היא מאוד אהבה אותם, מאוד. But she loved them very much. And הם אהבו אותה. מאוד אהבו אותה. And they loved her very much. שם היה חדר לשתי הילדות, ותקווה ישנה עם ההורים בחדר שינה. הם העמידו שתי כורסאות כאלה, אחת על יד השנייה, ועליה הם שמרו שאם היא מתעוררת בלילה. The one bedroom was for their 2 children, and Tikva they kept in their own bedroom, and they had her very close to them because they wanted to watch her very carefully, make sure nothing ever happened to her. I take it that they felt that they had a certain responsibility, achrayut. כן, אחריות וגם אהבה. And a true love. גם האומנת, הפולניה הזאת, האומנת גם כן אהבה אותה יותר מאשר את הילדות. היא הייתה ילדה טובה, נוחה, לא שובבה כזאת כמו אלה. And even the maid, the maid who was very anti-Semitic loved Tikva very dearly. והיא לא ידעה שאת יהודייה או שתקווה יהודייה. האומנת? כן. לא. שבועיים לא ידעה. Okay, during that 2-week period, this maid had no idea that Tikva or that Nechama were Jewish. אבל schreckliche Sachen. This maid used to always have very evil things to say about Jews. Aber vorher bin rausgefahren mit Tikva, aber gesagt, die Brone, erlaubt mir, du erlaubst mir jetzt hier zu sagen, dass Tikva ist ein jüdischer Kind. Sagt sie, ja. Before I left, she asked Brone if she could tell this maid that Brone is Jewish and that she's Jewish. And Brone said, fine, you can tell her now. Sie hat gemeint, ich bin eine Tante, aber sie gekommen nehmen, ich nehme Tikva nach einer Woche. Yeah, she was under the impression, the maid was under the impression that the aunt is coming to take Tikva for a week or so. Sie haben mir umgetan, sehr schön mit die besten Sachen. The best of clothes. Und vorne sind nach Hause gegangen, sag ich zu die Omenet, zu die, sag ich Tikva, sag Shalom, die Omenet, Tikva hat ihr sehr lieb gehabt, die Omenet. Sie waren sehr eine gute Arbeiter, okay. Ja. Sag Shalom, weil Tikva ist ein jüdischer Kind, was die Brone mit ihrem Mann umgeraten hat. Und was ist der Name von ihrem Mann? Ich gedenke
Brone ist Mann. Dem ersten Namen. Okay. Ich hab geschrieben, ja. Die Omen, Jesus Maria, wie toll gefallen. No, sagt sie. So this maid, when she was told that Tigger was Jewish, became somewhat hysterical and she started screaming, Jesus, Mary. Okay, yeah. Sagt sie, no, die Kinder, wo seien denn schuldig, die Kinder? Die Kinder seien doch nicht Yeah, schuldig, she said die it's not the children's fault after all. Da sind gekommen, genommen Tikvan, gekommen in Vilna, in einem kleinen Zimmer, And then um unsere Geklebt mal rauszufahren. we went to Vilna with Tikva. Vilna mit our Mutter, yeah, and she was with her mother. Ja, Frau, die Mutter hat sie sehr mehr gehabt. Ich habe gesagt, dass in Vilna, ich da Bob, unser Bobbe. Und sie ist so gefreut, die Bobbe. Wie sie gesehen, die Mutter, und Mama hat angefangen bald zu reden, sagt sie, nein, das ist nicht kein Bobbe, das ist ein Wolf. You mean Tikva? Tikva? Sie hat noch gesehen, die blonde Menschen dort, die Litwiner. Und sie fliegt ihr mit losen Zungen zu sich. Also sie fliegt sagen, sie ist ein Wolf, hat Mama wieder geweckt. Sie gewinnt sehr schwer. Und dann? Und dann zweimal ist er gekommen, uns ihren besuchen. And then wir haben nicht Mr. gewusst, wen. Gervich came to visit them in Vilna. Ja. Und hat gebracht gute Sachen. And would bring gifts and Essen toys and food. Was war Arbeit hat getan? Hat gearbeitet die Litwische Zeitung, eine Zeitung, die er in Litte. Gewinnt der Direktor dort von die... Oh, so gewinnt ein gebildeter Mensch? Ja, I see. Her husband, Brone's husband, ja, und die Gesellschaft gewinnt nur von... Was a writer, was actually the editor or the publisher or some in the Lithuanian newspaper. Lietuvischinus. Zeitung. Sehr feiner Mensch, sehr guter, intelligenter. A very intelligent, fine person, unusual. Wir sind rausgefahren und wir sind nicht gekannt, haben wir fahren raus. Nicht gedacht. Rausfahren wo? In the Pain. Okay, and then, so just the kids are, from Dortmund, went to Poland. Gekommen, sie sind gekommen besuchen und uns nicht gefunden. Und sie Then, sind gewesen sehr beleidigt. then all of a sudden, when Nechama and her mother and Tikva, they went to Poland. Meanwhile, when the Bronislav came to visit them, they found that they were gone. Yeah, Weil they das were very insulted. Because they were going on the Underground Railroad to Palestine, so they were leaving Lithuania illegally to go to the west, yeah? Wir haben gewollt, sie helfen rausführen in Polen, aber die Polizei nicht gewinnt gerät und gesagt, nein, nur Rieden. And in fact, Brone and her husband wanted to go also, leave Lithuania, and actually asked if they knew some way to get out, but the underground, the Jewish underground that was helping people escape to the west, wasn't prepared to help non-Jews, because there was a lot of obvious dangers involved in this type of activity. In Israel gekommen einmal zu Besuch eine von Kovna, eine Bekannte von unserer Familie, wo sie gewinnen mit Brone, vielleicht sich treffen allemal mit Brone. Von mir habe ich alles gehört. Aber sie hat mir ehrlich gesagt, schreib nicht, weil Brone kann haben Zores von die... But she said she hadn't kept in touch with Brone because of fear that in the communist regime she could have problems communicating or corresponding with someone in Israel, especially. Okay. Ich will fragen von die erste... Du hast mir gesagt über das Telefon, was sehr dort die erste... They haben geschickt die Tikva bei Tante, Tasbir Tom. When they rescued Tikva from the ghetto and they took her into her house, into their apartment in Kaunas, they were afraid that their neighbors would recognize that all of a sudden, instead of having 2 little girls, they have 3 little children. And so they decided to send her to an aunt who lived
Who had Tante? In a dorf. Who lived in a farm. In a farm. Gehabt viele Erd. They were rich landowners. Ja. Und dort bei seiner Stube gestanden ein General, ein Deutsch. And in fact, the local general, German Nazi general, would stay in their house on this farm or villa. Ja. You know, and Sie wohnen ja geblieben mit den Kindern dort etliche gewisse so Zeit. Brone brought Tikva there, the ganze Familie, and הסביר הדודה שרה. היא לא לה דודה שהיא אמרה שהיה לה סטילן. כן, התאומים, התאומים. That she had twins. Von wann hast du drei? Die Kleine sind doch ein Zwilling bei mir. Ich habe gar nicht gewusst, dass es gab ein Zwilling. Sie wirst das nicht gewusst, gelacht. When Brone brought Tikva there, she brought her other children too. And the aunt said, how come you have 3 children? She said, well, didn't you know that I had twins? These 2 are twins. She said, no, I never heard it. Nobody told me you had twins. You had 1 child. She said, what do you mean I had 1 child? I had twins. Everybody else knows. How come you don't know? Because she didn't want to tell her aunt that Tikva was really not hers. Okay. Und sie gesagt, sie sehr, Brone hat gesagt, sie sehr schwer mit 3 Kindern. Und die Tante gesagt, los immer bei mir, 1, 2. Brone told her that it was difficult for her to take care of her children. It was summertime. And so the aunt volunteered and said, well, why don't you leave 1 or 2 of your children with me? I have plenty of room and I have plenty of help. And in fact, she volunteered it. So she took her up on it and left Tikva there. Tikva, the kleine, die beste Kind. Sie sehr ruhig, gute. Said, I'm going to leave you. Tikva, Tiklita, that's Tikva's Lithuanian name, because she's a very quiet, easy child to take care of. Und Tikva, sehr viel länger rausgehen in die Felder, und Tikva, dort wenn ein Hund, dort ein Gräser. Und bei Brone in der Stube gewesen ein Hund, finde ich, aber sehr mehr verrät. Und Tikva hat sich spielen, sie hat sehr lieb gehabt und dort nicht ihr Chaber, das sie gewinnt der Hund. Und in Abend, der General, Well, she used to play with a dog out in the farm. And in the evening, the general, this Nazi general who lived there, used to play with her. He had a family back in Germany that also had a child of that age, and he used to play with her. Hat gehabt ein Mädel in Deutschland, ja, in demselben Mehltag. Pflegte bringen Schokolade, die beste Sachen. He used to bring her chocolate and the best of things. Und versteht sich nicht gewusst, Kama Zman he nishara shama. Kama Chodoshim. Several months, and Tisafri Bakshama Shehem Yichlifu Eta. כן, בינתיים הם נסעו לקובנה, והחליפו את האומנת, אישה אחרת. So then when they went back to Kovna, to Kaunas, they changed maids and they changed apartments. Yeah. And then they brought Tikva back to this new apartment and a new maid, and nobody knew that Tikva wasn't part of their family. Und dann haben sie ihr geschickt mit die Kinder in einen Kindergarten. And they sent her to kindergarten. Familie, Und dann hat sie sich ausgelernt, dass die ärgsten Menschen auf der Welt sind Nieden, sie sind Galovin, sie sind Gasloni. Who taught them that? In kindergarten. And in kindergarten they were teaching her, among the other children, that the worst people in the world were Jews, the worst robbers, murderers, bandits. Und bei mir in Vilna, ich bin gesessen mit ihr und sie hat gespielt. Und ich habe gestrickt für ihr. Sagt sie, behalt, sie pflegt sich spielen. Behalt, bald kommen der Ried und der Zugang binnen. She used to play this little game, actually afterwards, when they had rescued her from or taken her back from. אולי זה תמי? לא. So
She used to play. Yes, it's Tammy. She used to play a game. אני יכולה להפסיק. When they were in Vilna, after they took her back from Brone, she used to play a little game, and she'd say, "Hide, hide! The Jew is coming to steal from us." Ja. Yeah. Sag ich, Papa, Said ist ein guter. Sag sie, nein. Sag ich bin auch ein Jüdischer. Sie hat angefangen zu lachen, du bist nicht kein Jüdischer, du bist ein... And so Nechama told her, "Why? Jews are good people. I'm a Jew," and she would start laughing. Sag ich, und du bist auch ein Jüdischer. Sagt sie, ich? Und in einer Weile sagt sie, und wie gut, ja? Und wie tut er? Für sie ihre Schwester lachen. Die zwei Mädchen Okay, lachen. so Nechama told her that she's Jewish, not only meaning not Nechama, but you too. You Tikva are Jewish also. Sagt sie, und wie gut, ja? Und wie tut er? And what about Leguta and Letuta, my other sisters? Die Schwester? Sag ich, nein, sie sind nicht kein Jüdischer. Ist mehr und mehr nicht gerät. And after that, we didn't speak. Und er ist gekommen besuchen, ist uns gekommen besuchen, Blutzen, gekommen sehen. When Mr. Again, I have a hard time with the name, came to visit to make sure everything is all right. And Hat sie genommen, weggesetzt, hat sie die erste Sache gesagt, du weißt, ich bin schon ein Jüdischer. she told him that, "Do you know I'm already Jewish?" Sagt er zu mir, was hast du so geheilt? What was your rush Weil to das dir tell sehr her? verdrossen, das dir sehr wehgetan, als sie sein Jüdischer. And it bothered her, obviously, the child, that she was all of a sudden confused by this, that she was told that she was Jewish. Aber ich habe gesagt, dass sie redet, da wieder gar nicht von... Sagt er, das hat sie nicht gehört bei uns, das hat sie gehört im Kindergarten. So she explained it. She was telling us that Jews were robbers and this and that. So he said she certainly didn't hear it in our house. She probably heard it at school, at the kindergarten. Ja. Okay, ich will endigen, weil es ist sehr angenehm von mir. It's really a pleasure to have the opportunity to meet you and to hear the story. Es ist sehr interessant story.